Topic: Intonation. Part 1. Here are the lesson objectives: to recognize falling and rising intonation patterns, to understand what falling and rising intonation patterns communicate, and to develop your ability to use falling and rising intonation patterns with accuracy in your own speech. In this lesson, we're going to study intonation. Intonation helps create the music of a language. Just as in music there are high notes and low notes and notes in the middle, when we speak there are high notes and low notes and notes in the middle. If we didn't have intonation, our voice would sound like this. It would be very flat and it would be very strange, wouldn't it? With intonation, you can understand speakers' feelings. You can understand their attitudes. You can understand if they're asking you a question or if they're done speaking and you can say something in response. In short, intonation is necessary in communication. You need to understand it so that people can communicate to you, and you need to be able to use intonation so that you can communicate back to them. Now, in previous lessons, we talked about word stress. And in stressing a word, I explained that it was necessary to make a syllable louder, longer, and at a higher pitch. So you may be wondering right now, what's the difference? Before, we were talking about making our voice go higher in a word, and now we're also talking about making our voice go high or keeping it low. Well, word stress is exactly that, stress within a word. When we talk about intonation, we're talking about how our voice goes up or down over the course of a group of words in a statement. So intonation is a long line of melody. It's where a voice will go up or it will go down over the course of a statement. In English, we can talk about different intonation patterns. In this lesson, we're going to focus on the two most basic patterns, falling intonation and rising intonation. Falling intonation. What is it? What does it communicate? Falling intonation is a pattern in which your voice falls to a low pitch by the end of a thought group or statement. It communicates certainty, finality. You are telling a fact and/or you believe you are right. It also communicates completion. You are done speaking. Your listener can now respond. That response could be in words, it could be in actions. That's why falling intonation is used in commands and directions. Let me give you an example of falling intonation. Eric builds flutes. He began building flutes after college. He has one flute of his very own. Now we said intonation is a line of melody. In this example, we have 3 lines of melody. Let me show you. You can see that my 3 lines of melody are 3 sentences. 3 thought groups. Now we could break the last 2 sentences into shorter thought groups. We could pause again here before after, and perhaps here before of, but that wouldn't change the fact that overall in those lines of melody we will have falling intonation. And that's because we're dealing with statements. We're not asking questions, and we're certain of the information that we're giving. These are factual statements. Now, if we have falling intonation, where exactly does our voice begin to fall? When we spoke of thought groups, we talked about the last content word receiving the most stress. So, for example, in the first line, Eric builds flutes, these are all content words, but the final one is flutes. When we speak of intonation, it's that same final content word
that will be the point where the melody changes. So overall, our voice is going to stay here and then drop down on flutes, our final content word. And flutes has only one syllable, so we need to slide down. As we say that one syllable, our voice needs to glide down, and it's very quick. Flutes. Now, just because I've chosen to use a straight line here until flutes, don't think that means that our voice is flat and then all of a sudden falls at the end. We are speaking of intonation, but we must remember that there's word stress. So if you want to be exact, then the pattern of our voice would look something like this. Eric stresses on the first syllable, builds as one syllable, and flutes receives our main stress. Eric builds flutes. Okay. So there is still a change of pitch because there is word stress, but the overall pattern is falling intonation. So as not to confuse you with all of this up and down, I'm simply going to draw that straight line and then show how our voice falls at the end of the statement on flutes. Now in the second sentence, our final content word is college. College has two syllables. It's the final content word giving new information. And because college has two syllables, our voice falls a bit differently in contrast to flutes. Flutes had one syllable, so our voice glided down. With college, two syllables, our voice sort of steps down. College, from one level to the next, from a higher level to a lower level. So again, the overall pattern is like this, but then at the end it goes up and steps down. He began building flutes after college. College. In the last line, our final content word giving new information is own. And like flutes, it's one syllable. So the overall pattern stays the same till the end, and on that final content word, our voice will glide down. Own. He has one flute of his very own. Listen to the entire example again. Eric builds flutes. He began building flutes after college. He has one flute of his very own. End of part 1. Please go on to the next part of this lesson. Topic: Intonation. Part 2. To help us practice intonation, who better to ask for help than a musician? I said that intonation is the melody of speech. So let's ask my friend, who is a musician, to help us practice intonation patterns in English. Exercise 1. Watch the video clip. Try to identify statements with falling intonation. What do you do? I build flutes. How long have you been building flutes? I started in 1999. How long does it take you to make a flute? I do the last third of the instrument, and it takes me about 4 days. Can I see one of your flutes? Sure. This is a flute from silver. When did you make this flute? I made this flute a year and a half ago. Is this your flute? This is my flute. It took me 7 years in the industry before I could have my own. Exercise 2. Repeat the factual statements that Eric said. Use falling intonation. Note that in this exercise, the words in bold are those words that receive primary stress. In the case of words with more than one syllable, I'll underline the stress syllable.
Let's begin. Set 1. Listen and repeat after me. 1. I build flutes. 2. I started in 1999. Set 2. 1. I do the last third of the instrument. Note that primary stress is in the middle of the statement. Your voice will continue to fall after the word third. Listen again. I do the last third of the instrument. Now you try. Let's go on to number 2. It takes me about 4 days. Set 3. 1. Sure. 2. This is a flute from silver. 3. I made this flute a year and a half ago. Note that in 2 and 3, our voice will continue to fall after that syllable receiving primary stress. Listen again to those endings. Silver. Half ago. Set 4. 1. This is my flute. If you'll recall, Eric chose to stress my. He was emphasizing that he made this flute for himself. It was his flute and not a flute that he made for another person. This is my flute. 2. It took me 7 years in the industry before I could have my own. Eric chose to use falling intonation in both thought groups. But note that your voice must reach a lower note on own compared to industry. Own must reach a lower pitch to signal the end of the statement. End of Part 2. Please go on to the next part of this lesson. Topic: Intonation. Part 3. Rising intonation. What is it? What does it communicate? Rising intonation is a pattern in which your voice rises to a high pitch by the end of a thought group or statement. It communicates uncertainty. You are not sure of the truth, and/or you are asking the listener to answer yes or no to a question. It can also communicate lack of finality. With rising intonation, you may be telling your listener that you're not done speaking. You might be thinking of something else to add. So it's very important to understand and master rising and falling intonation. With too much rising intonation in your speech, you can come across as unsure, and your listener might not know when you're done speaking. Now let me give you an example of rising intonation. Eric plays the flute, clarinet, and saxophone. Isn't that great? In this example, we have a sentence and a question. That means we have at least 2 thought groups. Let's mark those. Here and down here. Now let's work backwards. Isn't that great? The final content word is great. That means this is the point where our voice will go up. Great has 1 syllable, so we only have 1 syllable to make our voice glide up. Great. And we're using rising intonation because this question requires a yes or no answer. By asking, "Isn't that great?" we expect our listener to agree with us and say yes. Now let's look at the sentence. It's broken up by 2 commas, 1 after flute and 2 after clarinet. We're actually dealing then with 3 thought groups. If you remember from previous lessons on thought groups, commas tell us to pause. So if we have 3 thought groups, then we also can talk about 3 final content words that receive stress. They are flute,
clarinet, and saxophone. Now this sentence is a list. We're listing information. Eric plays 3 instruments. 1, 2, 3. When we have a list, we use rising intonation in each phrase until we get to the final item of the list. So, we're actually going to go up on flute, then we'll go up again on clarinet. This is our final item in the list, so we're going to go down. Okay. Listen to how I read that sentence. Eric plays the flute, clarinet, and saxophone. Again, when we are listing items, one possible pattern is to use rising intonation in each phrase until we get to the last one. In this case, it's saxophone. Again, the number of syllables makes a difference in how we rise or fall. Flute has 1 syllable, so we only have 1 syllable to make our voice glide up. Clarinet has 3 syllables, clarinet, but it's the final syllable that is stressed, and there's a pause right after, which means there's nothing following. Topic: Intonation. Part 4. Exercise 5. Listening task. Listen to a few of the questions you heard in the interview. Can you identify which questions use falling intonation and which ones use rising intonation? Interview questions. 1. What do you do? 2. How long have you been building flutes? 3. Can I see one of your flutes? 4. Is this your flute? Did I read all 4 questions with the same intonation pattern? No, and that's because most yes-no questions use rising intonation. Information questions, meaning questions that begin with what, who, why, where, when, how, etc., use falling intonation. If you need to, go back and listen to how I read those 4 questions. Now it's your turn to practice intonation patterns and questions. Listen and repeat. Number 1. What do you do? 2. How long have you been building flutes? 3. How long does it take you to make a flute? 4. Can I see one of your flutes? 5. Is this your flute? 6. Can you play the flute? 7. What was that? 8. Do you play any other instruments? 9. How did you learn to play all these instruments? Exercise 6. Read the question. Decide if falling or rising intonation is needed. Finally, choose an answer and read it with the correct intonation. Example. I'll give you a moment to read the question on your own, and then I'll read it to provide a model. Do you play an instrument? You can answer choosing A or B. Both will be read with falling intonation. You can say, "No, I don't. I wish I did." Or, "Yes, I do. And tell me what you play." "I play the piano." Now you'll always use falling intonation in your answers unless you list items. If you list items, use rising intonation until you get to the last item in your list. For example, "Yes, I do. I play the flute, clarinet, and saxophone." Study tip. Do you have a study partner? If so, take turns asking the questions. Let's begin. Question 1. Again, I'll pause to give you a chance to read the question on your own.
What kind of music do you like? Choose your answer and read with falling intonation. Question 2. Can you read music? Question 3. Have you ever been to the opera? Các em thân mến, chúng ta đã trải qua phần lớn các bài học ở trong khóa học phát âm rồi. Vậy thì các em cũng đã nắm được các kiến thức chút yếu để chúng ta có thể phát âm hay, nói hay và cũng có thể là làm tốt các bài thi liên quan đến phần ngữ âm và trọng âm. Thế thì trải qua các cái phần đó thì hôm nay cô cũng muốn tổng kết lại cho chúng ta, đồng thời giới thiệu các em một phần nữa, đó là phần ngữ điệu, intonation. Thì trong một tiết ngắn ngủi thôi nhưng chắc chắn các em cũng sẽ hiểu intonation có ý nghĩa quan trọng như thế nào và một vài quy tắc cơ bản để các em có thể sử dụng ngữ điệu một cách tự nhiên và chuẩn xác trong tiếng Anh. Thế thì trước tiên chúng ta sẽ ôn tập lại một chút để có thể nói hay trong tiếng Anh thì các em cần những cái yếu tố nào. Thế thì ở đây thì cô cũng có tham khảo các bài giảng của các giáo viên bản ngữ, đồng thời thì cũng tham khảo bài giảng đó là của thầy Nguyễn Quốc Hùng dạy ở trên VTV2, chắc nhiều bạn cũng biết đúng không nào. Thì với những bài giảng này thì các chuyên gia có nói rằng để nói hay trong tiếng Anh thì các em cần 4 cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất đó là các em cần phải có phát âm tốt, good pronunciation. Good pronunciation. Cần phải phát âm hay. Nếu bây giờ phát âm không chuẩn xác thì chúng ta không thể nói gì được cả, không thể nói hay được. Đấy ạ. Và cái đầu tiên, những cái basics nhất là phải có good pronunciation, phát âm tốt. Cái phát âm tốt này thì cô đã dạy các em về ngữ âm, phonetics. Đây là cái nền tảng để chúng ta có được good pronunciation. Thế thì để phát âm tốt ấy, thì chúng ta sẽ phải ôn tập lại những cái âm thanh gọi là isolated sounds, những cái âm thanh riêng lẻ. Âm thanh riêng lẻ này các em đã được học rồi. Ví dụ cái âm y dài và y ngắn, y hay là y, r hay là r, đúng không ạ? Âm a nó ở phía sau hay là phía trước hay như nào, chúng ta cũng đã được học trong khóa học này rồi. Isolated sound là âm thanh riêng lẻ, âm thanh đơn lẻ. Ở những âm thanh đơn lẻ này thì chúng ta được nói đến về vowels. Anh còn nhớ vowels là gì không nhỉ? Vowels là các nguyên âm. Chúng ta có nói đến consonants, phụ âm. Và chúng ta cũng nói đến diphthongs là các nhị trùng âm. Thì chúng ta được học trong các tiết đầu tiên của khóa học này rồi. Thì các em luyện tập theo cái phần đó. Sau khi chúng ta có good pronunciation, phát âm tốt rồi, thì chúng ta sẽ không bị đọc sai các từ, ví dụ purpose. Purpose là không có từ đấy trong tiếng Anh. Mục đích, purpose, đúng không ạ? Đó là good pronunciation. Phần này chúng ta cũng có thể ôn tập thêm cái về trọng âm, stress. Trọng âm của từ stress. Ở phần thứ hai của khóa học phát âm này thì các em được cô hướng dẫn về trọng âm. Trọng âm là một phần rất khó trong tiếng Anh vì có rất là nhiều các cái từ khó và những từ không theo quy tắc. Nhưng các lượng quy tắc cũng thể dẫn đến cho chúng ta nói đúng khoảng tầm 80% thì cũng là rất là cao rồi. Vậy các em có thể học lại các bài liên quan đến phần trọng âm để chúng ta có kiến thức rất là chắc chắn. Ở cái nội dung thứ hai để chúng ta có một cái phần nói hay, đó là các em cần phải có cái tốc độ nói tự nhiên, natural speed, tốc độ nói tự nhiên. Thế thì các chuyên gia nói rằng là tốc độ nói tự nhiên của người Anh ấy là người ta sẽ nói được khoảng 160 từ, 160 words per minute. 160 từ một phút. Nếu như chúng ta nói với tốc độ khoảng 160 từ một phút thì người ta sẽ hiểu được. Nếu như nói chậm hơn thì chúng ta sẽ giống như kiểu là robot. Nói cứ chậm đều á. Thế có robot. Còn nếu như các em nói nhanh hơn, người ta không nghe kịp. Nếu như nói tiếng Việt một số bạn nói nhanh quá, hoặc ví dụ cô Phương mà nói, nhiều khi các em gặp một số bài mà cô nói quá nhanh, các em cũng cảm thấy rất là khó nghe. Thế thì người nước ngoài mà nghe cô nói là chịu mà biết cô nói gì luôn. Chắc chắn là như thế. Được chưa nào? Thế thì cái tốc độ nói tự nhiên ở đây tức là tốc độ nói chậm vừa phải để có thể nghe được
và có thể dịch được là người ta đang nói cái gì. Đấy, đúng không? Thì nó sẽ là cái yếu tố thứ hai để mà chúng ta có thể nói tốt tiếng Anh. Đó, ví dụ mình nói là ví dụ mình có thể nói một câu như thế này. Ví dụ mình nói là My brother bought me a new bicycle. Đó, câu như thế thì là một câu rất bình thường đúng không? My brother bought me a new bicycle. Anh trai tôi mua cho tôi một cái xe đạp mới. Không, nói như thế là chậm rãi vừa đủ mà tốc độ như thế là chuẩn. Được chưa nào? Thậm chí là từ 140 đến 160 từ. Chậm rãi vừa phải đủ để người ta hiểu. Nhưng mà nếu như mà lại chậm hơn, ví dụ mình nói là My brother bought me a new bicycle. Thì như robot luôn. Nó quá chậm, đúng không ạ? Và nó quá nhạt nhẽo. Thế chúng ta sẽ cảm giác là nói như robot. Thì vậy thì cái này nó là cái tốc độ nói tự nhiên. Chúng ta cũng phải tập thì chúng ta mới có thể nói được. Đặc biệt là có nhiều từ nối hay là luyến âm khó thì chúng ta cũng phải luyện. Thì các em mới có thể là dần dần mình cải thiện được cái tốc độ nói này. Không tự nhiên mà chúng ta nói được. Có những bạn nói quá nhanh, có những bạn nói quá chậm. Hoặc là những cái bài thi, ví dụ chúng ta được yêu cầu phải nói khoảng tầm 2 phút. Thì đoạn đầu nói rất nhanh, đoạn sau hết ý nói chậm. Hoặc là nhát gừng. Đấy, vậy thì nói như nào cho tự nhiên, đây là một phần rất khó. Nội dung thứ ba. Các em muốn nói hay nữa thì chúng ta cần phải có được một cái nhịp điệu. Natural rhythm. Một cái nhịp điệu tự nhiên. Có nghĩa là lúc nào thì mình nói nhanh và lúc nào thì mình nói chậm thì nó mới có cái tính chất tự nhiên này. Natural. Được chưa? Nó mới tự nhiên. Vậy như thế nào nó tự nhiên? Ví dụ như mình nói là My brother bought me a new bicycle. Cũng như thế có thể cảm thấy mình tự nhiên, có ngữ điệu một chút. Nếu như mình nói là My brother bought me a new bicycle, kiểu linh tinh như thế, thế thì nó không ra một ngữ điệu tự nhiên và người ta sẽ cảm thấy là không hiểu bạn muốn nói gì, không hiểu bạn đang nói vu vơ hay là bạn đang trêu tôi nữa luôn, đúng không? Vậy cái nhịp điệu tự nhiên này nó còn phụ thuộc vào từng câu. Ví dụ em đang hỏi, hay là em đang kể chuyện, hay là em bày tỏ sự ngạc nhiên, em muốn nói nhanh hay em muốn nói chậm, hay là em muốn nhấn mạnh, thì nó cũng phải thể. Hoặc ví dụ như mình nói câu là well, để tôi xem đã. Well, let me see. Để tôi xem nào. Cái đấy nó hơi chậm một chút đúng không? Không ai nói là well, let me see. Đúng không ạ? Cảm thấy là nhanh quá, nó không đúng văn cảnh tí nào. Well, let me see. Đúng không? Well, let me see. Đúng không? Để tôi xem nào. Thế xong rồi xem gì thì xem đi. Đúng không? Đấy, thế thì cái này gọi là cái ngữ điệu tự nhiên. Nhanh hay chậm mình cũng phải sử dụng cho đúng văn cảnh thì các em mới có một cái phần nói tự nhiên. Và cái cuối cùng là cái phần mà rất quan trọng trong tiếng Anh, và là phần mà hôm nay cô sẽ nói nhiều hơn đến, đó là phần ngữ điệu natural intonation. Natural intonation là phần ngữ điệu tự nhiên. Phần ngữ điệu tự nhiên này thì chúng ta có 5 cái dạng, để chúng ta có 5 cái dạng ngữ điệu intonation trong tiếng Anh. Thứ nhất đó là Foley, là ngữ điệu đi xuống. Thứ hai là ngữ điệu lên cao thấp, low rising, lên cao nhưng mà lên thấp. Cái thứ ba là ngữ điệu lên cao, high rising, ngữ điệu lên cao. Thứ tư là ngữ điệu xuống rồi lại lên, fall rise. Và thứ năm là ngữ điệu cao rồi thấp, rise, fall. Vậy thì cô sẽ dùng một cái ví dụ giống nhau cho cả 5 cái trường hợp này để các em cùng xem là cái sự khác biệt của nó khác biệt của nó như thế nào. Ví dụ cô sẽ nói dùng một từ đó là từ yes hoặc là từ no, dùng cho cả 5 trường hợp này. Được chưa? Thế cái trường hợp mà từ yes mà mình dùng để mình nói, ở cái trường hợp mà mình nói nó cái âm điệu của mình á, nó đi xuống, nó sẽ là câu như này: yes. Nếu mà low rising sẽ là yes, đúng không ạ? Nó lên một chút. Nếu mà lên cao, yes. Lên cao, lên đều nhé. Yes. Được chưa? Yes. Được chưa? Thế còn nếu như mà fall rise, tức là xuống rồi lên, yes. Xuống rồi lên mà, yes. Đúng không? Thế còn cái trường hợp này là lên cao rồi xuống thấp, yes.
Vậy thì khi mà các em dùng 5 cái trạng thái của từ yes như thế, nó sẽ có một chút nó khác nhau về cái sắc thái ý nghĩa biểu cảm. Và nó sẽ khác nhau như thế nào? Cô sẽ phân tích một chút cho chúng ta. Ví dụ, dùng từ yes mà khi giọng đi xuống, nó là một câu khẳng định chắc nịch. Yes. Yes. Bạn sẽ đi luôn bây giờ chứ? Đúng không? Đi luôn bây giờ chứ? Are you going now? Đúng không? Bây giờ bạn đi bây giờ chứ? Yes. Vâng. Chắc nịch luôn. Đúng không ạ? Thế còn nếu như mình dùng lại là low rising, tức là giọng lên cao, hoặc là high rising, thì câu này dùng để khi mình nói câu hỏi. Ví dụ, người mẹ hỏi là bây giờ con sẽ đi chơi chứ? Đứa con bảo yes. Vâng, con sẽ đi. Người mẹ lại hỏi lại yes. Đi hả? Đúng không đấy? Có phải không đấy? Thì câu này nó mang cái chất nghi ngờ và mang chất hỏi lại. Thì yes, yes, yes. Đúng không ạ? Thế còn khi mà mình dùng từ fall rise hay là rise fall, yes, yes, thì nó vào những cái tình huống cụ thể. Ví dụ như em có thể nói điệu một chút, đúng không? Khi nói với bạn, hoặc là em muốn trêu chọc thì em có thể dùng hai cái tình huống này. Thế thì trong tiếng Anh ấy thì người ta thường là hay đề cập hơn nhiều đến những cái tình huống mà fall hay là rise. Còn cái fall rise, rise fall hay là low rising hay là high rising thì nó là chia một cách chi tiết hơn. Bây giờ cô nói sang từ no. Nếu mà no mà falling thì cũng là một cách phủ định, một cách chắc nịch. No. No. Do you like him? Bạn có thích anh ta không? No. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Không. Đúng không ạ? Thế còn nếu mà low rising hay là high rising ấy, thì nó có thể mang chất hỏi lại. No. 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 Cao như thế thì lại mang tính chất là phủ định một cách tuyệt đối đúng không? Và mang tính chất là hơi bực bội. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ don't you like him? Bạn không thích anh ta à? No. Không. Đúng không ạ? Đấy, kiểu như thế. Được chưa? Nhá. Và cái cách dùng của intonation rất quan trọng trong tiếng Anh. Nó thể hiện cái sắc thái biểu cảm rất hay. Rất là hay. Rhythm thì mang rất là nhanh hay là chậm. Thế còn intonation thì lại thể hiện cái sắc thái biểu cảm. Và hơn nữa thì nó cũng có những cái quy tắc cụ thể cho các em khi chúng ta sử dụng intonation. Ví dụ như thế này. Khi các em nói những cái câu statement, những câu statement, ví dụ như là những câu kể, những câu khẳng định, những câu kể hoặc những câu phủ định, thì các em sẽ sử dụng cái giọng điệu xuống ở cuối câu. Trong quá trình chúng ta nói một câu thì nó có thể gồm có nhiều từ. Những từ mà là danh từ hoặc động từ sẽ là những từ mà thể hiện cái sức nặng của các câu trong tiếng Anh. Thì những từ đó chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn. Được chưa nào? Nhưng xét về mặt toàn bộ của câu thì chúng ta sẽ xuống ở cuối câu. Cô lấy ví dụ một câu như sau. Ví dụ mình nói My brother bought me. My brother bought me a new bicycle. My brother bought me a new bicycle. Đúng không ạ? Thế câu này thì nó có những cái từ chính. Ví dụ brother là từ chính này, anh cơ này. Đúng không ạ? Mua này, mua cho tôi một cái xe đạp mới, new bicycle. Những cái từ như là hay me hay là my thì đương nhiên là cái sức nặng về ý nghĩa nó không được nhiều. Những cái từ này, những danh từ chính hoặc là những cái động từ chính nó sẽ thể sức nặng hơn. Những từ này là những từ có từ 2 âm tiết, có từ 3 âm tiết. Ví dụ từ brother thì trọng âm rơi vào chữ bra. My brother bought me a new bicycle. Thì trọng âm nó có rơi vào cái chữ bra và cái chữ buy này. Còn các từ khác là từ có một âm tiết thì chúng ta cũng không nhấn làm gì, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi nói á, thì chúng ta thấy là những cái âm tiết nhấn trọng âm này nó cao hơn một chút này. Và toàn câu thì về cơ bản là đi xuống, falling. Trường hợp đầu tiên. Toàn câu về cơ bản là đi xuống, falling. Thì mình sẽ nói một câu như sau. My brother bought me a new bicycle. Bicycle. Cái chữ buy nó vẫn mạnh hơn, cái chữ bra nó vẫn mạnh hơn. Và nhìn chung là toàn câu đi xuống. My brother bought me a new bicycle. Được chưa? Đấy là cách dùng ngữ điệu đi xuống. Đầu tiên là statement, tức là những câu khẳng định. Loại thứ hai các em cũng có thể dùng với những câu hỏi WH question. Những câu hỏi WH question.
What are you doing? Bạn đang làm gì đó. Được chưa? What are you doing? Đó, mình dùng câu hỏi về WH question, mình có ngữ điệu đi xuống. What are you doing? What are you doing? Thế thôi, chứ mình không nói là what are you doing? Không nói thế. What are you doing? Được chưa? Giọng ngữ điệu đi xuống. What are you doing? Được chưa? What are you doing? Đi xuống. My brother bought me a new bicycle. My brother bought me a new bicycle. What are you doing? How are you? Được chưa? Ngữ điệu đi xuống. Với những câu hỏi WH question hoặc là S question. Được chưa? Thế còn ngữ điệu lên cao thường là để hỏi những câu hỏi yes no question, có hay là không, có hay là không, thường mang tính chất nghi ngờ. Thế thì ví dụ như mình nói một câu như thế này, mình nói là ví dụ mình nói một câu như này, do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you like it? Ở đây có mấy thứ. Thứ nhất, từ like từ get nó có cái connected speech chúng ta đã học rồi, đúng không nào? Tức là nó luyến âm lại với nhau. Và câu hỏi này là câu hỏi yes no question. Câu hỏi yes no question. Thế thì cái ngữ điệu của nó sẽ là ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Do you like it? Bạn có thích nó không? Mình có thể trả lời yes, no. Yes và no đó lại có ngữ điệu đi xuống vì nó là một câu statement. Được chưa? Sơ bộ là như thế. Bây giờ cô sẽ cho các em một số ví dụ để cho em hiểu hơn.